guys, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் 2 o'clock ஆகுது. ஐ திங்க் 2:30 இருக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு எங்கேயும் வெளியில் எங்கேயும் போகல. அண்ட் ஈவன் ஃபார் லன்ச் வி ஆர் நாட் கோயிங் டவுன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றனால. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரூம்லேயே வந்து ஆர்டர் பண்ணி லன்ச் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு தென் மேபி ஆஃப்டர் 4 o'clock நாங்கள் வந்துட்டு இங்கே அன்னை ஆசிரமம் இருக்குது. ஸோ அங்கே போகலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், நான் வந்து மதர் டிவோட்டி. அண்ட் ஆஃப்டர் 3 years நான் வந்து இங்கே மேரேஜ்க்கு அப்புறம் இப்போது வந்திருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக ஆசிரமம் போகணும். ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு ஆசிரமம் போய் பார்த்து. ஸோ அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மேக்கப் எதுவும் போடலை. ஐ தாட் வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி மேக்கப் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ வி ஜஸ்ட் ஆர்டர்ட் லன்ச் த்ரூ ஸ்விக்கி பிகாஸ் இங்கே மார்னிங் நாங்கள் சாப்பிட்ட பிரேக்ஃபாஸ்ட் எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்கல.
ரொம்ப ஒன்றும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஓகே அப்படி சொல்லலாம். அண்ட் ஸ்விக்கியில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு பெஸ்ட் பார்ட். அதனால நாங்கள் வந்துட்டு லஞ்ச் வந்து வெளியிலேருந்தே ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஈவன் நேற்று நைட்டு கூட நாங்கள் வெளியிலேருந்து தான் ஆர்டர் பண்ணோம் ஸ்விக்கியில். ஈவன் நேற்று கூட நாங்கள் இங்கே சாப்பிடல, பிகாஸ் அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியல ஃபுட். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பரி வந்து தூங்கிட்டு இருக்கா. ஒரு 3 பரி ஐ திங்க் ஒரு 3 ஹவர்ஸாக தூங்கிட்டு இருக்கா. பிகாஸ் நேற்று நைட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் 12:30க்கு தான் அவள் தூங்கினா. அண்ட் டே ஃபுல்லாக தூங்கல, பிகாஸ் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அவள் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கா. ஐ எம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹர். ஸோ அவ்வளோதான், இன்றைக்கி வந்து பெருசாக எதுவும் இல்லை. ஜஸ்ட் ஆஷ்ரம் போகணும் அண்ட் மணக்குள் விநாயகர் கோயிலுக்கு போகணும், அவ்வளோதான். அண்ட் நாளைக்கு மார்னிங் நாங்கள் திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் 2 வீக்ஸ் ஆகுது நாங்கள் இங்கே சென்னை வந்து ஹோலிக்காக வந்தோம். அண்ட் எங்கேயுமே போகல. ஸோ சும்மா இங்கே வரலாம் அப்படி, அது பக்கத்தில் தானே இருக்குது சென்னையிலேருந்து. ஸோ அதனால் இங்கே வந்தோம். we are not going out anywhere because of this கொரோனா வைரஸ். அதனால் ரூம்லேயே தான் இருக்கோம். நேற்று ஆஃப்டர்நூன் வந்தோம், இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் ரூமில் தான் இருக்கோம். நைட்டு மட்டும் கொஞ்சம் சும்மா வாக்கிங் மாதிரி கீழே போயிட்டு வந்தோம், அவ்வளோதான். பிகாஸ் தட் டைம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றனால அப்போ மட்டும் கொஞ்சம் கீழே வாக்கிங் போயிட்டு வந்தோம். ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். இப்போதைக்கு இவ்வளோ தான். நான் வந்துட்டு அண்ட் ஆஷ்ரமில் வந்து உங்களுக்கே தெரியும், we cannot take ஃபோட்டோஸ் ஆர் வீடியோஸ் எதுவும் எடுக்க முடியாது. அண்ட் ஆஷ்ரம் பக்கத்தில் பீச் இருக்குது. மேபி நாங்கள் அங்கே போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். ஸோ பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா லஞ்ச் முடிச்சாச்சு. அண்ட் இப்போ வந்து மேக்கப் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ மேக்கப் போட்டு முடிச்சுட்டு ஆஷ்ரம் போக போகிறோம். இப்போது வந்து டைம் பார்த்திங்கன்னா 4:30 ஆகுது. ஸோ சீக்கிரமாக மேக்கப் போட்டுட்டு கிளம்பணும். But what are you doing? I'm playing with Sam. நீ ஃபர்ஸ்ட் வருமா? தள்ளி விடுறேன். பீச் போனீங்களா? ஓகே ஓகே. Coming. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare 'cause the flame. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me.
no point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.